So என்கிட்ட இந்த ஃபைல் இருக்கு. இதான் என்னுடைய ஸ்டாட்டிக் ஃபைல். இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபைல் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to upload on which bucket? S3 bucketல அப்லோட் பண்ண போறேன். So let me go here. Go here, and where is my AWS? This is my AWS, and click on properties. Click on properties. So in the properties, when you come below, right, can you see your static website hosting? Use this bucket to host a website. எதை ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு? வெப்சைட் ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்திக்கலாம்? S3 bucket. நாளைக்கு நீங்களே ஒரு டெவலப்பரா ஒரு பேஜ் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுக்கு உடனே இந்த பேஜ் நான் எப்படி இது பண்றது, ஹோஸ்ட் பண்றது அப்படின்னு நீங்க தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர வேண்டியது S3 bucket. ஒருவேளை அது டைனமிக் வெப்சைட்டா இருந்தா நீங்க இது வராது. ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? S3 bucket ஞாபகம். So very simple. Just click on edit. Default இது disable ஆயிருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க? Enable பண்ணி. Click on enable. That's it. So can you see here? Host a static website. Hosting type. Host a static website. Now I want to upload this particular document. I want to upload this particular document. I want to upload the particular document. நான் என்ன பண்றேன்? Let me better rename this particular file. Or otherwise, I can give the same name also, no problem. So நான் என்ன பண்றேன்? I will give the file name. What is the file name? DevOps. DevOps.html. DevOps.html. That's it. Now come below. In the error document, just come here and click on save change. Done, right? If you see here, static website hosting, நீங்க enable பண்ணிருக்கீங்க, bucket host பண்றேன்னு சொல்லிருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஒரு URL ஒன்று ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இந்த URL கிடையாது, ஒரு URL ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. am I correct? URL ஒன்று ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் DevOps.html என்ற ஃபைல் உங்ககிட்ட இருக்கா? Where is the DevOps.html file? Where is the DevOps.html file? If you click on properties, and once again I will click on this edit. இந்த இடத்துல நீங்க enable பண்ணீங்க, host website static website சொன்னீங்க, index document DevOps.html என்ற ஃபைல் நேம் கொடுத்திருக்கீங்க, error document எதுவுமே கொடுக்கல. But where is that particular file? இதுக்கு எப்படி தெரியும்? Where is that particular file? இதுக்கு எப்படி தெரியும்? It don't know, right? So what I will do, I will once again click on save changes and let me upload the particular object. Click on upload. Click on upload. Add a file. எந்த ஃபைல் ஆட் பண்ண போறேன்? எந்த ஃபைல் ஆட் பண்ண போறேன்? DevOps.html. Click on open and just upload this one. Close it. Now if you come here, properties again, and you can see, right, this particular file has some URL. Let me copy this URL, and what I will do, I will paste it here and press enter, and it is telling the access denied. You know, right, what is access denied? எதுக்காக access denied வருதுன்னு? Public access மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கோம். We haven't added any bucket policy at all. DevOps.html என்ன கிடைக்கல? It is not getting any access. Not getting any access. See, உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு struggle வந்தா, always the right place to understand, go with the DevOps world co.in. இந்த இடத்துல ஓரளவுக்கு கிளியராகவே இருக்கும். So just you can go to the AWS S3 bucketக்கு போகும். நான் எந்த டாபிக்கை பற்றி நடத்திட்டு இருக்கேன்? Static website hosting. Can you see the static website? S3 static website. Click on this. Now let me come below. கவனிங்க, a valid bucket should be already created. Create பண்ணிட்டோமா? index.html error.html file with a valid HTML code. நான் already index.html file create பண்ணிட்டேனா? index.html. So public access using the bucket policy. You have to give the bucket policy. Then you have to open this. Come below. Bucket policy create பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் இங்க இருக்கும். பாலிசி ஜெனரேட்டர் மூலமா ஞாபகம் இருக்கா? உங்களுக்கு இது சொல்லி கொடுத்தது bucket policy. அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு.
Now, enable the versioning of this bucket. Already நம்ம enable பண்ணிருக்குமா versioning? Enable பண்ணிருக்குமா versioning? பண்ணிருக்கும். இதுக்கு already enable பண்ணிருக்கு versioning. Upload the index.html error file to the bucket. பண்ணிட்டோமா? பண்ணிட்டோம். Go to the bucket properties tab போணும். போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்? Static website option edit பண்ணோம், enable பண்ணிட்டோம். ஞாபகம் இருக்கா? பண்ணிட்டோம். அடுத்தது select the option hosting type, host static website, correct? In index document specify the index.html. நம்ம devops.html கொடுத்தோம். Error document எதுவும் கொடுக்கல. Click on change in this button. There will be a bucket website endpoint created. Correct? ஒரு endpoint URL create ஆச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? Bucket URL created. Click on this endpoint, you should be able to access the index page. ஆனா என்னால access பண்ண முடியல. காரணம் என்னோட bucket versioning மட்டும் நான் பண்ணல. என்ன மட்டும் நான் இன்னும் பண்ணல? bucket versioning மட்டும் நான் பண்ணல. அத பண்ண முடிஞ்சு போச்சு. Let's try. Yes. Now let me go here. One second. And go to the properties. Here we have a bucket versioning. Sorry, bucket policy. Where is the bucket policy? Permission, right? Click on this. And let me come below. Bucket policy, click on edit பண்ணுங்க. Then once again, you have to generate, right? There is a policy generator. Click on this. இங்க நம்ம போயிட்டு policy generate பண்ணிட்டு வரலாம். இந்த இடத்துல what you have to select? S3 bucket policy. Now allow principal என்ன கொடுக்க சொன்னேன்? Start AWS resource action. நான் என்ன பண்றேன்? அந்த ஆப்ஜெக்ட்ட பார்க்குற permission. அந்த ஆப்ஜெக்ட்ட பார்க்குற permission, right? Get. Yes. Get object. இதுலயே வெர்ஷனிங்க்கும் இருக்கும், வெப்சைட்டுக்கும் இருக்கும். உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே you can enable. There is no guys, there is no limitation at all. நீங்க உங்களுக்கு எதெல்லாம் enable பண்ண நினைக்கிறீங்களோ say get object version கூட நீங்க பார்க்கலாம் பண்ணலாம். So you can enable whatever that you want. Once you have done, right, just come outside and here you have Amazon resource thing. You already have an ER for your bucket, right? So I will இது ஒரு cover. This is my ER bucket ER. Copy this and paste it here and put one slash tar for any object. Just click on add statement. It will add the statement for bucket versioning, for bucket website, for object version எல்லாமே. It will generate the policy. It will give you the policy. Now simply you have to copy this particular policy and you have to make it inside this. Save it. Now let me click on save changes. Unknown error, an unexpected error. Why? Error. Yeah, comma and extra வந்திருக்கா? Nothing, right? Save. Unknown error. Response pop-up. Action doesn't apply to any resources and statement. Action doesn't apply. Huh? புரியலங்க. எங்க ஒரு நிமிஷம். Let me create a duplicate and I have a doubt on that ER. Let me check. So click on bucket and this is a bucket and we have an ER. Where is that ER? This particular bucket. Or a bucket where that's correct one. தினேஷ் சொல்லுங்க. அல்ல ஆக்சுவலாக அது நேற்று நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது எதாவது இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த நீங்கள் பிரின்சிபல் ஒன்று கொடுத்தீங்கல்ல, அதில் அந்த ஸ்டார் கொடுத்தீங்கல்ல, அதில் வந்துட்டு ஸ்டார் கொடுக்காம இந்த நம்ம ஐஏஎம் அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதில் அந்த அக்கௌண்ட் ஐடிலாம் வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல,
அந்த இது கொடுத்தா அது Actually, ஸ்டார் okay, okay. அந்த ஸ்டார் கொடுத்தா அது எடுத்துக்கல. இதுல வந்து நீங்க அலோ ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தா எடுத்துக்குது. பட் நம்ம ஏதாவது ஒரு பாலிசி ஸ்டே பண்ணா எடுத்துக்கணும். Mm-hmm. So now saved. One minute. Let's see. Vector uniform. Okay, fine. Now let me check this particular object now. Where is that? Click on properties. Come here and let's copy this. Copy this. Check it here. Now I can able to see the website, right? So it will open your website. So it means that in the website I have hosted on top of this particular S3 bucket. I have hosted this on S3 bucket and I host பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த S3 bucket நான் ஸ்டாப் பண்ணாத வரைக்கும் இந்த வெப்சைட் நீங்க எப்ப வேணா பார்க்கலாம். If I give you this URL, right, to everyone, to you all, நீங்க ஒன்னும் அந்த DevOps World co.in க்கு போக தேவையில்லை. இந்த URL க்கு போனாவே எப்ப வேணா என்ன பண்ணலாம்? You can able to see my இந்த வெப்சைட்டை நீங்க பார்க்கலாம். என்னுடைய ஒரே நேம் டெக் வெப்சைட்டே நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? I can able to host it. நான் எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது URL உங்ககிட்ட இருந்தா மட்டும் போதும். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? எஸ் ஆகும். பட் டைனமிக்கா S3 சப்போர்ட் பண்ணுமா? அதாவது நான் லோக்கல்ல சில சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். டைனமிக்கா இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் S3 பக்கெட்ல ஆகாது. ஒன்லி ஃபார் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட். ஒரு பர்சன் நினைக்கிறான் அந்த வெப்சைட்ல எதுவும் சேஞ்சஸ் அடுத்த 3-4 மாசத்துக்கு கிடையாது, இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சா அவன் எதை ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம்? S3 பக்கெட் ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம். வெரி கம்மி காஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்? அவருடைய வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணி போயிடலாம். பட் டைனமிக் வெப்சைட் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆபரேஷன், ஸ்பீடு, பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் நான் ஒரு ஃபேக்டரா வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா S3 is not a right choice. Again, we have to go for server level, EC2, server level. You have to go. Actually, வந்து சில பாலிசி இதுக்கு அப்ளையே ஆகாத பாலிசி நம்ம ஆட் பண்ணல. நான் சில பாலிசில எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். எனக்கு தேவை அந்த பக்கெட்டை பார்க்கறதுக்கான பாலிசி மட்டும்தான். பட் நான் என்ன பண்ணேன்? கெட் பக்கெட் வெப்சைட், கெட் பக்கெட் ஆப்ஜெக்ட் இதுல தேவையில்லாத பாலிசி தான் ஆட் பண்ணேன். எனக்கு தேவை கெட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுக்காக I have added the many policy, right? That is don't want. That's the reason it's giving some syntactical error. Is any question till here for static website hosting? புரியல. அதான் நான் சொன்னேன் unwanted policy ஆட் பண்ணனும்னு சொன்னேன். நான் ஆட் பண்ணது லாஸ்டா ஒரே ஒரு பாலிசி மட்டும் தான், which is called get object policy. But earlier I was adding many policy, but that is not related to this S3 bucket, which is very unwanted. அதனால it is going, it's telling a syntax, why are you அதனால சொல்லுது action is not applied to the particular object னு சொல்லுச்சு. அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா இந்த particular objectக்கு இந்த action நீ அப்ளை பண்ணிருக்க. Action means what? Action means the policy that you are adding, right? That is called action. இது action. இங்க இருக்கு பாருங்க. ஆக்ஷன் இதுக்குள்ள எழுதுறது எல்லாமே ஆக்ஷன். லாஸ்டா 4 ஆக்ஷன் இருந்துச்சு. பட் நான் ஒரு எரரை படிச்சேன். எரர் என்ன படிச்சு? ஆக்ஷன் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு திஸ் பர்టిక్యులர் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ வாட் இட் மீன்ஸ்? இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு தேவையில்லாத பாலிசில ஆட் பண்ணிருக்குன்றது I understood. That's the reason I have removed other thing, only included the get object.
சார் இன்கேஸ் ஆல் ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம ரன் பண்ணாலும் ரன் ஆகுமா சார்? ஆல் ஆக்ஷன் இதுக்கு தேவையில்லை இல்ல. ஆல் ஆக்ஷன் is there any all actions available when policy generated? Sir, actually, like yesterday, all actions கொடுத்தா அது work ஆகுது actually. இல்லைங்க, ஆல் ஆக்ஷன் மீன்ஸ் வாட்? எங்க இங்க எடுத்து ALL எடுத்துறீங்களா? ஆமா, இந்த பாலிசி ஜெனரேட்டர்ல டிஃபால்ட்டா ஆல்னு கொடுத்துட்டா இதாகுது. இல்ல, ஒரே நிமிஷம் ரைட். ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஓவர். நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் கொடுத்துறேன்னு சொல்றீங்களா? டிக் பாக்ஸ் எனேபிள் பண்ணிரீங்களா இந்த சைடுல இந்த ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் பக்கத்துல? ஓகே சோ யூ ஆர் அப்ளைங் எல்லா ஆக்ஷன்ஸ்மே. ஆமா, திஸ் ஒன். யா. இப்போ என்ன பண்றீங்க? ஆட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்த உடனே இட் வில் பி when you generate the policy, இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் இருக்கிற இடத்துல S3 குள்ள இருக்கிற எந்த ஆக்ஷனா இருந்தாலும் S3 colon star means any action related to the S3, whatever action that you are doing for all the action அப்படின்னா நீங்க whatever you are adding, right? இங்க இந்த எல்லா action you are adding, so that's the reason all action. You can, உங்களுக்கு தெரியல எந்த ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றது, if you don't know, just click on all action. இதுதான் சொல்ல வரீங்களா எப்படி இல்ல வேறயா? எஸ் சார், இதுதான் சார் சொல்லுங்க. ஓகே ரைட் ஓகே. Any question guys here? Tell you. வெப்சைட் டெலிட் பண்ணிட்டா? எந்த வெப்சைட்? எங்க நம்ம லோக்கல் டெலிட் பண்ணிட்டாவா? அந்த ஆப்ஜெக்ட் டெலிட் பண்ணிட்டா, அவ்வளவுதான் போயிடுச்சு. ஆமா கரெக்ட். இங்க பாருங்க, நீங்க போயிட்டு பக்கெட் வெர்ஷனிங் எனேபிள் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, நான் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போறேன். இந்த DevOps world .html if you delete this, when you delete, right, you are deleting this, and now if you check it, you are seeing, right, no such key, the specific key doesn't exist. அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலே இல்லைன்னா is not available. But in the particular file it will be available where? Exactly. So when you click on show version, right, it will be available inside your marker, delete marker. Now if you try to restore, once again if you delete them, if you delete this particular object, that will be restored here, right? Now let's try. You can find it, right? The website is again back. So this is all about your bucket policy and how to host a static website. Even guys, if you are making any mistake, if you want to add some error document, you can able to add it. Suppose you give the error document add பண்ணனும் அப்படினா you can able to add it out. That's all your wish. அதுதான் அந்த error document ஆப்ஷனலா கொடுத்திருந்தாங்க இல்லீங்களா? சரி, நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த particular ஃபைலை கூட நான் எடுத்துக்கிறேனே. எப்படி எடுத்துக்கிறது? ரைட் கிளிக் on this. Right click on this. View page source. Let me take it. And I will copy this HTML and I will put it on some notepad. And I will save this particular file as an error document. Say error dot. As a developer, I will error dot HTML. அப்படின்ற ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். இதை சேவ் பண்ண அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can go to the S3 bucket and then you can go to the object where you can click on upload and you can add a file. You can add that error.html. Click on open and now just click on
upload. After that என்ன பண்ணுவீங்க? You have to give it, right, the path. Once it's been completed, now go here, click on properties and come here, static website hosting edit கொடுங்க. இந்த இடத்துல you have an error document, right? Error document பேர் என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? error.html பேர் கொடுத்திருக்கீங்க. கொடுத்துட்டு just click on save changes. ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா it will give you that particular error. இப்போ let me copy this URL and if you try this, it will not give you any error because it is available right now. But நீங்க கேக்குற கேஸ்ல suppose I will go to this particular object and I will take this devops.html. Let me delete them. Let me delete them and delete this particular object and close it. Right now, if you check once again, what it is giving? It is giving an what happened? நான் தப்பான ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிட்டோம். ஒரு நிமிஷம். Error. Open this. நினைச்சு error document தப்பா போட்டேன். இந்த error ஃபைலை அப்லோட் பண்றதுக்கு பதில் no, it is giving the wrong. ஒரே விஷயம். Error HTML. Let me take some error template. Okay, this is enough. Copy this. Let me put it on notepad and save this file. Save as. Let me rename this one. Error dot html. Save this. Yes. And now if you open, right, this is some error page. Oops, silver page not be found. Sorry, but the page you are looking doesn't exist. Now if you upload this particular file, you can see the difference. Now go here and error.html. I'm going to upload this. Click on upload, add a file where we have the error. This one, open this and click on upload. For recent file upload. Now close it. இப்போ என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட்ல error.html மட்டும் தான் இருக்கு இல்லீங்களா? Now if you try to check that URL, let me take it again for you guys. Let me take it again. This particular URL. So better I will go with the incognito mode and I will paste it here. Press enter. Oops, page not be found. இதுதான் ஒரு ரியல் டைம் ஒர்க் ஆகும். They will upload. இந்த பேஜுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா என்ன வரணும்? பேஜ்ல பிரச்சனை இல்லைன்னா you can able to see the application, right? Yes or no? Any doubts so far? How to host a static website with help of S3 bucket? ரெண்டு டாபிக் தான் நடத்திருக்கேன். ஒன்னு பக்கெட் வெர்ஷனிங்னா என்ன,
இன்னும் how to host static website. இது ரெண்டுத்தை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வா. Let's see others. tomorrow. Guys, any question ஆன்லைன்ல இருக்கவங்களுக்கு? ப்ரோ ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாம வெப் சர்வரை லைக் S3லயே நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டா இருந்தா கரெக்ட். ஓகே. பட் டைனமிக் வெப்சைட்டை பண்ணக்கூடாது. ஓகே. டைனமிக் அதுக்கு ஏதோ வெப்சைட்டை பண்றது கரெக்டா இருக்காது. அதுக்கு ஏதோ ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ்லாம் எதுவும் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஒன்லி HTML ஃபைல் வச்சு நம்ம. ஆமா எக்ஸாக்ட்லி. ஒரு நார்மல் HTML பேஜ் அப்லோட் பண்ணா போதும். ஓகே தேங்க்ஸ். சார் எஸ்டர்டே ரெக்கார்டிங் சார். எஸ்டர்டே ரெக்கார்டிங் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன். பண்ணலையா? இல்ல சார் பார்க்கல. நான் பார்த்துறேன் சார். ஒரே நிமிஷம் நான் செக் பண்றேன். ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன். நேற்று அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் நான் போனேன். இது வரைக்கும் பாருங்க 2 வீடியோவை போட்டிருப்பேன். பார்ட் 1 பார்ட் 2 போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஓகே. இப்ப டே 9 பார்ட் 1 பார்ட் 2 தான் வரும். செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். ரைட் ரைட் கைஸ், we'll see tomorrow. Thank you. Bye.